Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo video di Final Fantasy XV. Dunque, in questo video vedremo il secondo finale di Episode Ignis. Nello scorso episodio abbiamo visto il primo finale, qui vedremo il secondo, ottenibile solo finendo il gioco almeno una volta, cioè il gioco, questo DLC più che altro, e poi nel menu si sbloccherà l'opzione per fare questa scelta extra, si riprenderà da questo punto qua e potremo fare la seconda scelta nel momento in cui Ardyn ci chiederà che cosa vogliamo fare. Well, what have we here? You, Ardyn. Oh dear. Was I that transparent? The game's up, my boy. Come now, why not follow your liege's lead and stop resisting? Never! You risk life and limb to safeguard the King of Kings, only to witness him fail so. You must be so disappointed. Unhand him! I know I am. Oh, what good is a world that only ever lets you down? Why not end it all right here? No. You can't. Nacht! My, you two certainly have become fast friends. Permit me to make a suggestion. Rather than follow this flotsam and float away to a watery grave, why not come with me? What do you say? Ok, è arrivato il momento di fare la nostra scelta. Vediamo quale sarà. Hai ragione, ti seguo. Questa è la risposta che Ignis darà ad Ardyn. Strano, eh? Beh, in realtà non molto. Naturalmente è palese che Ignis si stia unendo ad Ardyn, ma in realtà non lo stia facendo. Lo sta facendo per cercare, come sempre, di proteggere Noctis. Deve solo capire qual è il modo migliore. Questa scelta ci porterà a un finale davvero bellissimo. Oh, you have to ask? Why, Zignotus Keep, of course. Otherwise known as the current residence of your precious crystal. Have I piqued your curiosity? You must have so many questions. Seek the answers yourself, if you dare. If his word is good, then he's brought me to Gralia. The question is why? What's his game? Scommetto che ricordate queste strade, no? Questa stradina stretta stretta. Qua siamo attualmente in quella specie di magazzino che dobbiamo poi attraversare con Noctis per fuggire via da quest'area. Ora, con Ignis non si può correre adesso, bisogna andare a questo passo, ma non c'è problema, tanto non credo che abbiamo fretta. Mi raccomando, guardate attentamente perché nel tragitto ci saranno cose del genere.
Blessed was the man born for the throne, yet he, so impure of heart, was denied by the stone and cast into ignominy. Feeding on the dusk and embracing the darkness, he spurned the dawn, affecting a life untouched by time. And through the coming of night eternal, he now seeks to exact vengeance upon his own blood. Vengeance upon his own blood. Is that why he's after Noct? The stone, chrysalis to the soul of our star, cradle to the king, destined to serve as vessel of its light. Gods and men alike awaited the coming of the chosen as they fought to fend off darkness' blight. For he and he alone would possess the power to purge our star of its scourge. Noct really must be the chosen king after all. Ok, continuiamo a esplorare. Prendiamo tutti gli oggettini che ci sono. Tanto ragazzi, qua da esplorare c'è veramente poco, ci sarà anche qualche nemico da ammazzare, come questi. O forse ci sono solo questi. Non mi ricordo più onestamente, l'ho fatto troppo tempo fa, questo DLC. Però vi assicuro che non è lungo da esplorare questo luogo. Qua si sconfiggono i nemici, si fa ancora un giretto qua nella stanza per prendere quei 2 o 3 oggetti che ci saranno ancora. Poi lì nella zona centrale c'è l'ascensore, da lì si sale, si va già subito verso il cristallo, quindi veramente esplorazione corta. Non sto lì a tagliare dei pezzi onestamente, faccio prima. After him. Ok, preso tutto, possiamo dirigerci verso l'ascensore centrale. Once the sacred ring is replete with power, the true king will complete his ascension. Only then can he banish the blight upon our star. By the power of the light alone is the chosen king made manifest. With the glaive of kings, the stone of legend, and the ring of light in hand, the chosen's power will surpass that of even the gods themselves. By that self-same power, with the true king as its vessel, the darkness shall be purged from our star, and dawn shall return to our world once more. This is it.
Why are you after Noct? For revenge? In a sense, yes. But my aims extend beyond the boy. He's more of a means to an end. I suppose I never revealed my proper name, so allow me to introduce myself. Lucius Kylo. The Founder King? If only. No, that would be my dear brother, who snatched the throne and cast me into exile. I've never been called your majesty before. Would you do me the honor? My allegiance lies with the true king alone. Well then, off with your head. Beh, diciamo che adesso come adesso contro Ardyn possibilità non ce ne sono. Ardyn è praticamente in modalità godlike e quindi è un po' difficile. Ma per fortuna non è qua che dobbiamo spaccargli la faccia. You see, the revenge I seek is not upon the boy. I only wish to punish the crystal that cast me aside in favor of that insufferable fool. He's certainly taking his sweet time ascending as its champion, though. Would there were a way to expedite the process! Oh! This world means nothing to me. Do with it as you wish. How did you get your hands on that? But I refuse to let Noct sacrifice his life to save ours. I won't let you take him away. Even if it costs my own life to save him. I will pay that price! Take care not to hurt yourself. Bene, anche in questa versione Ignis mette l'anello. Ma le cose andranno in modo diverso, vedrete.
Dopo un po' le daghe elementari perdono il potere dell'anello. Ignis si troverà in stato di crisi. E no, Ardyn però non ci attaccherà nel mentre. Oh sì. No, non ci attacca. La forza di cambiare la storia ha il suo prezzo. Pagherò con la mia vita. Date questa risposta e Ignis, a te che non esiti a sacrificarti per il re, va il potere dell'anello. Appunto a Ignis verrà dato istantaneamente, diciamo, tutto il potere necessario per sconfiggere Ardyn, però a costo della sua vita. Sarà davvero così? Si vedrà. Continuate a guardare il video ragazzi, mi raccomando, se vi piace mettete un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete, datemi una mano a crescere. Ardyn è stato sconfitto. Ragazzi, godetevi il finale, mi raccomando, spero naturalmente che vi piacerà. E come sempre, come nello scorso video, ci saranno titoli di coda, eccetera, eccetera. Voi aspettate sempre fino alla fine del video per essere sicuri di non perdervi nessuna scena. It may have eluded me for now, but rest assured, I shall have my revenge. Ignis! Knocked. But how? Ravis. He lent us a hand, if you can believe it. What the hell were you thinking? How could we let this happen? How could I let this happen? This is all my fault. No. If I'm really some kind of savior, why can't I save the ones I love? I'm sorry. You guys have stayed with me this whole time, and all it's done is caused you pain. Not anymore.
All that ends now. Please! Lend me your strength! Help me! Protect my friends! Listen well. A king cannot lead by standing still. A king pushes onward always, accepting the consequences and never looking back. It's been a long road, but at last we've arrived. Yeah. Prompto. Gladio. Iggy. For 10 years, everything we've done was in preparation for this day. And today, we finish it. Right. Today, we walk tall, together.
Meglio, vero questo finale? Noctis è sopravvissuto, tutti felici e contenti. Ragazzi, a me onestamente è piaciuto veramente un sacco. Spero che sia piaciuta anche a voi tutta la serie. Con Final Fantasy XV, fino a che non uscirà Episode Ardyn, abbiamo finito. Non ci resta altro che continuare con altro. Ragazzi, domani, stessa ora. Ciao!